All right, Conan, go ahead and start us off, please. Okay. Hi, Jarrah. This is Conan of Conan Daily. You always mention in your interviews that it is important for you to represent the Arab fighters in MMA. So, aside from yourself, uh, could you give us one other Arab fighter that the MMA community should know about? انت دائما بتحكي بالانترفيوز تبعونك قد ايه بهمك تمثل الوطن العربي. مين برايك فايتر او فايتريه كذا واحد من المنطقه اللي بيقدر يمثل الشرق الاوسط بالبي اف ال؟ انا دائما بحكي هذا الشيء مزبوط صراحه. عندنا كثير مقاتلين بيقدروا يمثلوا الوطن العربي ومستواهم كثير عالي. هم بالاخر عندهم كله نفس الرساله، احنا مقاتلين عرب صراحه بدنا نثبت انه احنا بنقدر ننافس على هذا المستوى. في اكثر من واحد، ما بدي انسى حدا، بس في كثير ناس بتستاهل تكون هون. There's a lot of fighters in the Middle East who are very capable of representing the region on the biggest stages. We all have the same message, that is that we are here, we've been here for a while, and now it's our time to prove our worth. At the risk of upsetting anyone or not, or forgetting someone, I don't want to mention any specific names, but know that there are many out there. All right. So you fought in Brave Combat Federation for what, 7 years, 6 years? You were a champion there. Now that you are in PFL, you are relatively new. So is there a pressure to, kind of prove yourself to the new promotion? انت لعبت 6 سنين مع بريف وكنت بطل ببريف. هلا من وقت ما صرت مع البي اف ال بتحس انه في عليك ضغط انه تثبت حالك هون بالمنظمه؟ مش ضغط صراحه، بحس بالمسؤوليه كونه انا بطل بريف، كونه انا بمثل بصراحه الشرق الاوسط، بحس بالمسؤوليه ولازم احقق نتيجه كثير منيحه. والحمد لله عملت اول فايتين وكانت النتائج ممتازه. إن شاء الله هذا الدورة حاعمل مفاجأة كثير كبيرة. I don't necessarily feel pressure, but I do feel a responsibility, and I feel a responsibility to represent here on the biggest stage. I've been with the PFL now for 2 fights, and I've managed to win both, and hopefully that'll continue, and I'll have a major surprise for everyone once I hopefully win the $1 million. Okay, last question from me. You probably explained this already, but I'll ask it anyway. Could you please tell us about the decision to move from Brave CF to PFL? احكي لنا شوي عن قرارك انك تنتقل من بريف الى البي اف ال. انا كنت بطل بريف، وبصراحه بريف اكثر ناس اللي عم بتشاهدها اللي هو الشرق الاوسط. حبيت صراحه انتقل لمنظمه كثير كبيره، منظمه عالميه مخلي كل الناس تشوف انه في مستوى في الوطن العربي، وكل الناس تعرف انه في ناس تطلع من الشرق الاوسط بيقدروا ينافسوا. يعني البي اف ال هي احسن فرصه انه الواحد يمثل فيها الشرق الاوسط صراحه، وخلي كل الناس تطلع على هاي الجهه. فمنظمه كبيره مثل البي اف ال كانت احسن فرصه. So yes, my time with Brave was great. I was a champ there, but Brave's main audience is the Middle Eastern market. And after having fought there for so many years and fought off all contenders, I felt like it was time to move on to the PFL to represent the Middle East on the biggest stage and to turn everyone's attention to fighters from the Middle East through success in the PFL. Okay, thank you, Jarrah. Congratulations on making the Arab MMA community proud. Thank you. مبروك انك واجهت العالم على الفنون القتاليه المختلطه بالشرق الاوسط. Thank you. Thank you. Daniel, please. Jarrah, welcome to Atlanta. اهلا بك باتلانتا. Thank you. Thank you. How are you liking it here so far? كيف حبيت اتلانتا لهلا؟ كل شيء ممتاز، بلد كثير حلوه، وصار لي 10 ايام هون فكان كل شيء ممتاز. It's really nice. I've been here now for 10 days, and so far it's been an amazing experience.
So there's been a lot of talent emerging from the Middle East. I mean, obviously, Bilal Muhammad, Munir Lazez, a lot of people making big names for themselves. How important is it for you to represent this upcoming talent? في عندك كثير اسامي من الشرق الاوسط مثل بلال محمد ومنير الزاز بلشوا يمثلوا الشرق الاوسط بطريقه كبيره. قد ايه بهمك انه انت تمثل كمان الشرق الاوسط بالبي اف ال؟ طبعا هو بالاخر احنا كلنا نفس الرساله، يعني في كثير ابطال حكيت عرب بيقدروا يمثلوا الشرق الاوسط، فهي مسؤوليتنا الصراحه. احنا نبين انه احنا بنقدر ننافس كل العالم. الحمد لله كل الابطال العرب عم بحققوا نتائج ممتازه، ومهم كثير إلي بصراحه كمان انه امثل الشرق الاوسط احسن تمثيل بالبي اف ال. I'm extremely proud of the guys. Not only are they representing on the biggest stage, but they're also getting some major wins. And on my part, I'm very proud to be able to represent on this stage and hopefully keep succeeding with the PFL. Listen, Jarrah, a lot of people criticized you for your last fight against T-Bow. They said it wasn't your best performance, but we all know T-Bow is a true vet of the sport. So what kind of takeaways did you take from that fight? في كثير عالم حكوا بعد الفايت مع تيباو انه هاي ما كانت احسن او ما كان احسن جراح اللي شفناه. شو رايك باللي عم بيحكوا؟ ونحن بنعرف انه تيباو خصم اوقات بيقدر يكون زنخ او صعب الواحد يلعب معه. فايش الاشياء اللي انت تعلمتها من الفايت؟ اكيد تعلمت كثير اشياء من هاي الفايت. الحمد لله انا اخذت الفايت بطريقه استراتيجيه اكثر. حاولت اطلع من اول فايت بدون ولا اصابه، وحاولت اعمل فوز باحسن طريق ممكن انا اختاره. تعلمت كثير من هذا الفايت، وان شاء الله هذا الفايت راح استفيد من الاشياء اللي تعلمتها واحقق الفوز واتاهل لنص النهائي ان شاء الله. I learned a lot from that fight. You know, T-Bow is a very difficult opponent. He's a veteran of the sport. I knew going in there that I had to fight in a very smart way and to also preserve my body because my second fight would be less than 8 weeks later. So I won in the way that would guarantee me that I'd be able to perform at 100% for this fight on Friday. I learned so much from the fight with T-Bow that I think I'm going to be able to implement with my fight with Umalatov this Friday as well. So it's been a great experience. So you're taking on an undefeated Russian, and you're actually the underdog in this fight. How do you think you guys match up? رح تلعب مع لاعب روسي ما عنده ولا خساره، وفي كثير عالم عم بيقولوا انه هو مفروض يفوز. كيف نفسيتك وانت فايت على هاي الفايت؟ اكثر شيء بخليني متحمس وخليني استمتع بالفايت لما كل الناس تفكر انه انا راح اخسر بهذا الفايت، ولما العب مع حدا ما عنده ولا خساره. كثير فايتات كانت مع حدا ما عنده ولا خساره وانا حطيت له اول خساره على الريكورد، وكثير لعبت فايتات كان متوقع اني اخسر وانا فزت بالفايت. This really excites me because it's happened a few times where I fought against opponents where I was the underdog, and in many cases where the opponent was undefeated, or even where the opponent was an undefeated Russian. So I'm looking forward to being the underdog and to prove all the doubters wrong and to put my best step forward. Jarrah, I appreciate it, man, and best of luck this weekend. شكرا لك جراح وكل التوفيق. Thank you. Thank you. Mills. Jarrah, assalamu alaikum, my brother. Alaikum assalam. MMA Locker Room here, part of Pub Sports Radio. Been a big fan of yours coming up. Every single fight you go in there, you come in there with something to prove, an explosive game plan, 5-fight win streak. Out of your 18 wins, you have 13 finishes. Take me into the locker room when you walk out into that octagon cage. Like, are you ready to put on a show? Are you looking for a quick finish? Or are you just trying to go to a 3-round war? انت لما عم تكون بتجهز ورا الكواليس قبل الفايت، شو بتكون انت عم بتفكر انك بدك تطلع وتخلص المباراه، ولا بدك تطلع وتلعب بطريقه استراتيجيه؟ شو بكون افكارك؟ كل لاعب انا بصير مباراتي معه بحضر وبدرسه كثير منيح. كل لاعب عنده اخطاء جوا الكيج، بحاول استفيد من هاي الاخطاء، فانا بضل الف بالفايت وبضل ادرس لحد ما يخطا هذا الخطا، بكون محضر له مفاجاه. I study all of my opponents really, really well. And this one's no different. But with every fight, what I do is I go in
I don't plan anything specific backstage just before I make the walk, but I try and study my opponent for the first few minutes or the first round and try and download the information, find the weakness, and then try and exploit it as much as I can right after that. Got you. And going into this one, I mean, you're facing an undefeated opponent. You know, there's no formula for a game plan to beat them. But I actually think you're the dark horse in this division, and I think you're going to be getting that $1 million in the belt. How do you feel? مع انه انت رح تلعب مع لاعب روسي وما عنده ولا خساره، الصحفي بيقول انه هو بتوقعاته انه انت رح تفوز الدوري كله. شو رايك انت؟ بصراحة أنا حضرت كثير منيح لهذا الدوري. لسه عندي أحسن من هيك. أنا عملت 2 فايت والحمد لله فزتهم، كانت نتائج ممتازة. بس أنا بعرف من جوا عندي أكثر من هيك بكثير. في أسامي كثير كبيرة بهذا الدوري. أنا درست كل حدا، بقدر أفوز على كل حدا. هاي السنة رح أعمل مفاجأة كثير كبيرة. The competition is pretty tough in the PFL. There are no easy matchups. So far, I've managed to show a part of what I can do. I've won 2 fights, one by knockout, one by decision, but there's still a lot of things I haven't shown and a lot of tricks up my sleeve that I'm looking forward to show moving forward. And I think I can finish this year as PFL champion. Jazaka Allah Khair. Jazakallah khair. Thank you. Shukran. All right. Thanks, Jarrah. Appreciate your time today. Thank you. Thank you so much. Thank you. Appreciate it.